LE Center for Contemporary Labor Law, and I am deeply honored that you have chosen me to speak at this event. მოგესალმებით. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია რომ ვიმყოფები ამ ღირსშესანიშნავ დღეს, როდესაც შრომის სამართლის ცენტრსა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი და ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია რომ დღეს მიწევს ამ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლა. No event devoted to labor law would be complete without acknowledging the people who have worked so hard on it. I would first like to especially thank Mr. Georgi Arimanashvili for his kind invitation and hosting me here in Tbilisi. I am honored to be a member of the Center for Contemporary Labor Law directed by him. The Faculty of Law here is fortunate to have someone who works tirelessly to promote TSU, the Center, and labor rights. He is truly an inspiration to all of us. არც ერთი ღონისძიება არ იქნებოდა ღირებული თუ არ მოიხსენიებთ იმ ადამიანებს, რომლებსაც ამხელა შრომა აქვთ ჩადებული ამ ღონისძიების მომზადებაში და პირველ რიგში ეს არის გიორგი ამირანაშვილი, რომლის მოწვევითაც მე დღეს აქ ვიმყოფები და რომლის წყალობითაც მე ამ ცენტრის წევრი ვარ და ასევე მან მადლობას ვუხდის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტს და თავს თვლის იღბლიანად რომ დღეს ის აქ იმყოფება და ასევე ბატონ გიორგის დაუღალავ შრომასაც აფასებს და თვლის რომ იგი არის ნამდვილად ასე ვთქვათ შთაგონების წყარო სხვა ადამიანებისთვის. I also would like to thank Mr. Vakhtang Zashvili and Mr. Tornike Kapanadze, founding members of the Center for Contemporary Labor Law. Special thanks also to Ms. Mattia Kenchiashvili, PhD student at TSU and senior specialist of the Scientific Library of Georgia, for her work on the TSU Law Review. I am grateful to all for their generosity and friendship. ის ასევე მადლობას ვუხდის ბატონ ვახტანგ ზაალიშვილს და ბატონ თორნიკე კაპანაძეს, რომლებიც არიან ამ ცენტრის დამფუძნებელი წევრები და განსაკუთრებულ მადლობას ვუხდის ქალბატონ ნათია კენჭიაშვილს, რომელიც არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურის სტუდენტი და ასევე უფროსი სპეციალისტი საქართველოს სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში მისი, ასე ვთქვათ, ღვაწლისთვის თესეუს სამართლის მიმოხილვაში და ასევე მადლობელია იმ გულუხობისთვის და მეგობრობისთვის, რომელიც მის მიმართ გამოიჩინეთ. I'm also very grateful to all the faculty and staff members at International Black Sea University for their kind hospitality and support during my stay here. I would again like to acknowledge Mr. Vakhtang Zashvili of IBSU and also Ms. Anna Mikalidze, who is translating my remarks. ის ასევე მადლობას ვუხდის შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტს მათი მასპინძლობისთვის და მხარდაჭერისთვის მისი აკყოფნის განმავლობაში ბატონ ვახტანგს ისევ და ისევ მადლობა და თქვენი მონამორჩილი, რომელიც თარგმნის ამ ღონისძიებას. I would like to express my sincere gratitude and appreciation to Dean and Professor Irakli Buduli for his warm welcome at Tbilisi State University. It is an honor to be in the presence of such an accomplished international scholar and leader. I would like to convey to him how incredibly impressed I was yesterday with the quality of TSU students who participated in my workshop. TSU is truly educating the future leaders of Georgia, Europe, and the world. ის ასევე მადლობას ვუხდის ბატონ ირაკლი ბურდულს, თესეუს სამართლის ფაკულტეტის დეკანს იმ გულთბილი მიღებისთვის, რომელიც ბატონ ბეილსის მიმართ მან გამოიჩინა და მისთვის დიდი პატივია, რომ ასეთ საერთაშორისო დონის მკვლევართან და ლიდერთან შეხვედრის პატივი ჰქონდა და ასევე მას ბატონ ბეილს გუშინ ჰქონდა ვორქშოპი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან და იგი შთაბეჭდილების ქვეშ არის თუ რამდენად კარგი სტუდენტები არიან ამ უნივერსიტეტში და რომ ისინი არიან საქართველოს, მსოფლიოსა და ევროპის მომავლის ლიდერები. Last but not least, I am sincerely thankful to Milena Sichinava, Mari Chitashvili, and the many other interns and students for their hard work and support in organizing these amazing events during my stay here in Tbilisi. I am grateful for your hospitality and friendship
and look forward to a long and fruitful professional relationship with all of you. და ბოლოს, მაგრამ არა ყველაზე ნაკლებად, მადლობას მოახსენებს მილენა სიჭინავას და მარით ჩიტაშვილს და სხვა მრავალ სტაჟიორებს და სტუდენტებს, რომლებმაც დაუღალავი შრომა ჩადეს ბატონი ბეილსის აქ ყოფნაში და ამ ღონისძიების ორგანიზებაში და ის მადლობელია ამ თქვენი მასპინძლობისთვის და მეგობრობისთვის და ელოდება მომავალში ნაყოფიერ თანამშრომლობას. I love labor law. And one of the things that I like most about labor law is that it is constantly changing. მიყვარს შრომის სამართალი და ერთ-ერთი რამ რაც ყველაზე მეტად მიყვარს შრომის სამართალში ის არის რომ ის მუდმივად იცვლება. The topic of my talk today focuses on how American labor law is struggling to deal with the new form of work, which is the on-demand or the gig economy. ჩემი დღევანდელი მოხსენების თემა იქნება ის თუ როგორ უჭირს ამერიკულ სამართალს დაარეგულიროს ახალი ტიპის სამსახური, ახალი ტიპის სამუშაო, რომელსაც ეწოდება ასე ვთქვათ მოთხოვნაზე დაფუძნებული სამუშაო, ეგრეთ წოდებული GIG ეკონომიკა. In many ways it's the perfect topic for an event like this because every country is struggling with it and none of us has quite gotten it right yet. ეს თემა არის საინტერესო იმდენად რამდენადაც ყველა ქვეყანას უწევს მასთან შეხება, თუმცა არც ერთ მათგანს არ ქონია შესაძლებლობა რომ სათანადოდ დაერეგულირებინა ეს ურთიერთობები. So the gig economy involves usually online platforms that connect workers with people who need work done. ეს gig ეკონომიკა, ანუ მოთხოვნაზე დამყარებული ეკონომიკა ძირითადად ეფუძნება აპლიკაციებს და ვებ, ანუ ინტერნეტ პლატფორმებს, სადაც ორგანიზაციები უკავშირდებიან ადამიანებს, რომლებსაც ჭირდებათ სამსახური. Examples include Uber and Lyft in the United States, Grab in Asia, and as I have just learned, Taxify, which is based in Estonia but has a strong presence here in Tbilisi. ამის მაგალითი არის ამერიკაში Uber-ი, აზიაში Grab-ი და საქართველოში მისი მაგალითი არის Taxify, რომელიც არის ესტონური წარმოშობის კომპანია. From the perspective of these gig economy companies, the workers who do the work are not technically employees of the gig economy companies. ამ კომპანიების პერსპექტივიდან რომ გადმოვხედოთ ამ საკითხს, ის დასაქმებულები, რომლებიც ამ კომპანიებთან არიან დაკავშირებული, ტექნიკურად მათი დასაქმებულები არ არიან, დაქირავებული მუშაკები არ არიან. Instead, at least under American law, these workers are classified as independent contractors. ამერიკულ სამართალში ისინი კვალიფიცირდებიან, ანუ მათი კლასიფიცირება ხდება როგორც დამოუკიდებელი კონტრაქტორებისა. 20 years ago, the status of independent contractors made good sense. 20 წლის წინათ ეს სტატუსი, დამოუკიდებელი კონტრაქტორის სტატუსი, ასე ვთქვათ, აზრიანი იყო. An example might be a highly skilled carpenter who works on many projects. ამის მაგალითი არის მაგალითად დურგალი, რომელიც მუშაობს რამოდენიმე პროექტზე ერთდროულად. He or she would not work for any one company or any one person, but works for many different people and sets his or her own hours, sets his or her own schedule, and sets his or her own price. ეს პირები არ მუშაობდნენ რომელიმე კონკრეტული კომპანიისთვის, არამედ ისინი თვითონ განსაზღვრავდნენ ვისთან უნდა ქონოდათ ასე ვთქვათ ეს ურთიერთობა, შრომითი ურთიერთობა, ვის უნდა მომსახურებოდნენ, თვითონვე განსაზღვრავდნენ თავიანთ სამუშაო საათებს და ასევე თავიანთ ფასებსაც. But people who work for companies like Taxify or Uber do not set their own price. They might set their own hours, but they work exclusively through one or two
of these applications or apps. რაც შეეხება იმ ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ Uber-ის ან თუნდაც Taxify-ისთვის, ეს ადამიანები თავიანთ ფასებს არ განსაზღვრავენ. მათ შეუძლიათ განსაზღვრონ ის სამუშაო საათები, რომლის განმავლობაშიც იმუშაობენ, თუმცა ისინი მუშაობენ გარკვეული აპლიკაციების გამოყენებით, რომელიც არის ერთი თუ ორი აპლიკაცია და რომელიც არის ექსკლუზიურად რომელიღაც კომპანიის. In those ways they look a lot more like traditional employees than like truly independent contractors. ამ შემთხვევაში ისინი უფრო გვანან ტრადიციულ დასაქმებულებს, ვიდრე იმ ადამიანებს, რომლებიც დამოუკიდებლად მუშაობენ, ანუ დამოუკიდებელი კონტრაქტორები არიან. The problem is that under American labor law, as with the labor laws of many countries, independent contractors receive far fewer labor protections than employees. ამერიკულ შრომის სამართალში ისევე როგორც სხვა ქვეყნების შრომის სამართალში დამოუკიდებელი კონტრაქტორები ბევრად უფრო ნაკლები უფლებრივი უპირატესობით სარგებლობენ, ვიდრე ჩვეულებრივი დასაქმებულები. The highly skilled carpenter doesn't need a lot of labor protections. He sets his own pay. When he's finished with one job, he goes to another job. გამოცდილ დურგალს არ ჭირდება ძალიან დიდი შრომით სამართლებრივი დაცვა, ასე ვთქვათ, რადგანაც მას აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, მას შეუძლია განსაზღვროს თავისი ფასი, შეუძლია განსაზღვროს თავისი სამუშაო დრო და შეუძლია განსაზღვროს ვისთან იმუშავებს. The skilled construction worker is truly her own boss. გამოცდილი მშენებელიც ასევე თავისი თავის უფროსია. But a driver for Uber or Taxify really isn't. თუმცა მძღოლი Uber-ისთვის ან Taxify-ისთვის საერთოდაც არ არის ასეთი უფროსი თავის ბატონი საერთოდ არ არის. They go where Taxify sends them. They receive the rate that Taxify says that they are able to earn, and they have to comply with lots of rules that Taxify sets about the type of car they drive, when they drive, and how they act while they are on the job. ის მძღოლები, რომლებიც Uber-ისთვის ან Taxify-ისთვის მუშაობენ, რეალურად მიდიან იქ, სადაც კომპანია ეუბნება, მიდიან იმ დროს, როცა ეუბნება და რეალურად ისინი დამოკიდებული არიან ამ კომპანიაზე იმ საქმეში, რასაც აკეთებენ. In the United States, we do not do a very good job of counting exactly how many workers work in the gig economy. ამერიკის შეერთებულ შტატებში არც ისე კარგად მუშაობენ იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენი ადამიანია ზუსტად დასაქმებული აი ასეთი ტიპის ეკონომიკაში, ასეთი ტიპის კომპანიებში. We know that the number is rising and rising quickly. As you can see from this chart, which is probably too small for you to read. ეს რიცხვი ასეთი ადამიანების რიცხვი ძალიან სწრაფად იზრდება, რომელიც ამ ასე ვთქვათ ცხრილიდან ამ სტატისტიკური მონაცემებიდან შეგიძლიათ დაინახოთ, მაგრამ შეიძლება ძალიან კარგად არ ჩანდეს, იმიტომ რომ წვრილად წერია. But it shows in different industries the number of workers who are working in contingent or gig work over the last 30 years, and the clear trend is that the number is getting bigger. აქ ნაჩვენები არის სხვადასხვა ინდუსტრიაში, ამ პირობით მომუშავე gig, ეგრეთ წოდებულ gig მომუშავეთა რაოდენობა ბოლოს 3 დეკადის განმავლობაში მათი რიცხვი როგორ ასე ვთქვათ იზრდებოდა და აღჩნევთ რომ ძალიან სწრაფია ეს. Another way that we can kind of count the number of workers in the gig economy in the United States is by the growth of non-employer firms. ის გზა, რომელიც ცოტათი ეხმარება ამ ადამიანების რიცხვის დადგენაში, არის ის, რომ დაადგინონ რამდენია კომპანია, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული არადამსაქმებელი, ანუ არასაქმებენ ამ ადამიანებს კლასიკური გზით. These are people who are earning an income, but they are not working as an employee of another company, and they do not employ any employees themselves.
ანუ ეს ადამიანები არიან მუშაობენ ამ კომპანიებისთვის, მაგრამ არ არიან კლასიკური გაგებით დასაქმებულები და ეს კომპანიებიც ამუშავებენ ამ ადამიანებს, უხდიან თანხას, მაგრამ არ არის ეს მათ მიერ დასაქმებული ადამიანები არ არიან მათ მიერ დასაქმებული ადამიანები კლასიკური გაგებით. ანუ კლასიკური კონტრაქტები მათ შორის არ ფორმდება. So this chart shows that while total employment in the United States for the last several years has been flat, ეს ცხრილია, ეს მონაცემები აჩვენებს, რომ ფაქტობრივად ერთი და იგივეა კლასიკური შრომითი ურთიერთობების მონაცემები, დიდი ხნის განმავლობაში, აი ამ მოცემული დროის განმავლობაში. The proportion of workers who work on their own is steadily increasing. მაგრამ იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც თავისით მუშაობენ, სტაბილურად იზრდება. This trend is most dramatic in a handful of industries, and the most significant is in passenger transportation, such as Taxify and Uber. ეს რიცხვი განსაკუთრებით შესამჩნევი არის რამოდენიმე ინდუსტრიაში და განსაკუთრებით არის ეს მგზავრთა გადაყვანის, ანუ სახმელეთო ტრანსპორტის ინდუსტრიები, როგორიც არის მაგალითად Taxify და Uberi. As you can see from this chart, the proportion of workers in the gig economy and working independently has gone up consistently over many years. ანუ ძალიან რამოდენიმე წლის განმავლობაში სტაბილურად იზრდება ამ დამოუკიდებელ დასაქმებულთა რიცხვი. But it went up dramatically when Uber expanded beyond San Francisco and into the rest of the United States. მაგრამ როგორც ამჩნევთ, განსაკუთრებით ერთ მომენტში იზრდება ყველაზე მეტად და ეს არის მაშინ, როდესაც Uberi გაფართოვდა და გადავიდა სან ფრანცისკოში, ანუ იქ დაიწყეს მუშაობა. So how has US labor law responded? და რა პასუხი აქვს ამაზე ამერიკულ შრომის სამართალს? The answer is not very effectively. ამას ამერიკული სამართალი ვერ არეგულირებს ცლად ეფექტურად. There have been lots of court cases dealing with whether gig economy workers should be classified as employees or as independent contractors for purposes of the Fair Labor Standards Act. ძალიან ბევრი სამართლებრივი დავაყოფილა იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელ დასაქმებულთა რომელ კლასში უნდა ჩაითვალონ ეს პირები, რომლებიც ასე დამოუკიდებლად მუშაობენ, არიან ისინი კლასიკური გაგებით დასაქმებულები თუ დამოუკიდებელი კონტრაქტორები და ეს დავები განიხილება სამართლიანი შრომის სტანდარტების აქტის საფუძველზე. The Fair Labor Standards Act protects employees by guaranteeing that they receive a minimum wage and that they receive overtime for anything more than 40 hours of work per week. ეს აქტი უზრუნველყოფს იმას, რომ ასე ვთქვათ, გარანტიას აძლევს დასაქმებულებს მიიღონ შესაბამისი ანაზღაურება იმ სამსახურისთვის, რომელსაც ისინი გასწევენ და ასევე დამატებითი ანაზღაურება კვირაში 40 საათზე მეტად მუშაობისთვის. If Uber drivers are employees, they are entitled to this minimum wage and to overtime. But if they are independent contractors, they are not. თუ Uber-ის ან Taxify-ში მომუშავე პირები ჩაიცვლებიან კლასიკური ტიპის დასაქმებულ პირებად, ამ შემთხვევაში მათ ეს უფლებები გარანტირებული აქვთ, ხოლო თუ დამოუკიდებელ კონტრაქტორებად ჩავთვლით, მათ ეს უფლებები არ აქვთ. There is no current clear answer under American law. The parties are still fighting about this in the courts. ამასთან დაკავშირებით ამერიკულ სამართალში რაიმე მკაფიო პასუხი არ არსებობს და სასამართლოში კვლავ მიმდინარეობს დავები ამასთან დაკავშირებით. Another issue involving workers in the gig economy is whether they will be allowed to form unions. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ამ სახის ეკონომიკაში განიხილება არის ის, აქვთ თუ არა ასეთი ტიპის დასაქმებულებს კავშირების ჩამოყალიბების უფლება. Again, this depends on whether they are classified as employees or independent contractors. ეს ისევ და ისევ დამოკიდებულია იმაზე, რომელი კლასის დასაქმებულებად მივიჩნევთ მათ, არიან ისინი კლასიკური ტიპით დაქირავებული მუშაკები თუ დამოუკიდებელი კონტრაქტორები. But this is covered by a different statute in the United States.
და ეს სხვადასხვა სტატუტებით არის დარეგულირებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში. So it is possible that Uber drivers will be employees for purposes of receiving a minimum wage, but will be independent contractors for purposes of whether they can organize into a union. ანუ შეიძლება სხვანაირად დარეგულირდეს, შეიძლება ეს დასაქმებულები ჩაითვალონ კლასიკური ტიპით, ასე ვთქვათ, დაქირავებულ მუშაკებად თავიანთ, ანუ ხელფასის მინიმუმის საკითხში, ანუ ამ ფარგლებში, მაგრამ შეიძლება მიიჩნიონ ისინი დამოუკიდებელ კონტრაქტორებად. Again, please. What was the last პროფესიული კავშირების ჩამოყალიბების So this is the perfect example of how a legal system is having great difficulty dealing with a fundamental change in the way that people are working. სწორედ ან ძალიან დიდი გასაჭირი უდგას, ასე ვთქვათ, ამერიკულ შრომის სამართალს იმ საკითხის დარეგულირებაში, თუ რა კლასად ჩათვალოს ის სამსახური, რომელსაც ასეთი ადამიანები გასწევენ კომპანიებისთვის. I believe that most gig economy workers should be classified as employees and given the full protection of American labor laws. მე მჯერა, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც ასეთი ტიპის კომპანიებისთვის მუშაობენ, უნდა ჩაითვალონ დაქირავებულ მუშაკებად კლასიკური ტიპის. But even if they are classified as independent contractors, we should amend the labor laws so that these workers are protected by at least some of the labor law provisions. მაგრამ თუნდაც თუ მათ ჩავთვლით როგორც დამოუკიდებელ კონტრაქტორებს, უნდა შეიცვალოს ამერიკის შრომითი კანონმდებლობა, რათა ამ ადამიანებს ჰქონდეთ გარკვეული უფლებები, რომლებიც შრომის სამართლით არის განპირობებული და გარანტირებული სხვა ტიპის დასაქმებულებისთვის. This is not just a problem in the United States. ეს პრობლემა მარტო ამერიკის შეერთებულ შტატებში არ დგას. Europe is dealing with the same thing. ევროპაშიც მსგავსი პრობლემაა. I've seen the same thing in Southeast Asia. სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაშიც იგივე პრობლემაა. I was privileged to serve on a panel in the Philippines, joined by colleagues from Australia and Thailand and the Philippines, all talking about a similar problem. მქონდა პატივი, რომ ფილიპინებში მემუშავა კოლეგიასთან ერთად, სადაც შედიოდნენ ადამიანები ავსტრალიიდან, ფილიპინებიდან და სხვადასხვა ქვეყნებიდან და საერთო დასკვნა ის იყო, რომ ყველას აწუხებს ეს მსგავსი სახის პრობლემა, რა ტიპის მუშაკებად მიიჩნიონ ადამიანები, რომლებიც gig ეკონომიკისთვის მუშაობენ. A few minutes ago, we heard Dean Buruduli talk about how in Georgia you are looking to the labor laws of the United States and of Europe and of other places in the world. ბატონი ირაკლი ბურდულის გამოსვლაში წაღან მოვისმინეთ, რომ ქართული სამართლის დაახლოება ხდება და ქართულ სამართალში აქტიურად იყენებენ როგორც ამერიკულ პრაქტიკას, ასევე ევროპულ სამართალთან ხდება მისი დაახლოებაც. Dealing with workers in the new gig economy is an area where I think that we all can learn from each other. მაგრამ ამ საკითხში, ანუ gig ეკონომიკაში, ეს არის ისეთი თემა და ისეთი დარგი, სადაც ჩვენ ყველა შეგვიძლია რომ ერთმანეთისგან ვისწავლოთ. None of us has quite gotten it right yet. არავის არ გაუკეთებია რაიმე სწორად ამ შემთხვევაში. It's still a work in progress for all of us. და ეს არის დიდი სამუშაო პროცესი, სადაც გვჭირდება პროგრესი. But I do think that it's very important that we pay close attention to what other countries are doing in this area. მაგრამ ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმას, სხვა ქვეყნები რას აკეთებენ ამ დარგში. We can learn from each other, but also if we do nothing, then we leave workers throughout the world with fewer and fewer protections. ჩვენ ამაზე უნდა ვიმუშაოთ და უნდა თვალყური ვადევნოთ, რას აკეთებენ სხვა ქვეყნები, მაგრამ თუ ჩვენ თვითონ არაფერს გავაკეთებთ, ამ შემთხვევაში უფრო და უფრო მეტი ადამიანი დარჩება მსოფლიოს მასშტაბით შრომის სამართლით გარანტირებული უფლებების გარეშე. We don't all have to have the same laws. ჩვენ ანუ არ ვართ ვალდებულები ყველას ერთნაირი კანონმდებლობა გქონდეს ამ დარგში. We don't even have to have the same types of labor systems. ისიც არ არის აუცილებელი, რომ ერთი და იგივე სამართლებრივი სისტემის წარმომადგენლები ვიყოთ. But whatever laws and systems we do have,
need to provide workers with basic protections that we all expect. არ აქვს მნიშვნელობა რომელი სამართლებრივი სისტემის თუ რომელი სამართლებრივი კანონმდებლობის წარმომადგენლები ვიქნებით, აუცილებელია რომ ნებისმიერი კანონმდებლობა განაპირობებდეს ამ ადამიანებისთვის ძირითად დაცვის საშუალებებს. So that is my plea or my request. That is that we pay attention to what other countries are doing, that all of us pay attention to what other countries are doing as we try to deal with new types of work in a new type of economy. ჩემი წინადადება არის ასეთი, რომ თვალყური ვადევნოთ და ყურადღება მივაქციოთ, რას აკეთებენ სხვადასხვა ქვეყნები ამ საკითხთან მიმართებით და დავხვეწოთ თვითონ ჩვენი მიდგომაც ამ საკითხში. I thank you again for being here this evening. მადლობას გიხდით, რომ აქ მობრძანდით დღეს ამ საღამოს. I apologize for my incredibly poor skills in the Georgian language. და ბოდის გიხდით, რომ მაინც და მაინც კარგად არ იცის ქართული. And I once again want to thank Mr. Georgi for everything that he has done. იმ ყველაფრისთვის, რაც მან გააკეთა.